Okay, right, Andy. So move on to the next concept, guys. So one of the important concept in aptitude, time, speed, and distance. Time and distance, guys. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 3 marks, guys. That's why very important concept, guys. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 3 marks. Okay, right. So time and distance again classified into 3 types, guys, here. Okay, so problems on trains, and next one is a boats and streams, and next one is a races and games, guys, here. Okay, so if you are perfect in time and distance concept, guys, so problems and trains, boats and streams, and race and games also very dead easy, guys, here. Okay, so if you are perfect in fundamentals, guys, here, if you are perfect in fundamental, total enter the concept is very dead easy, Andy. Okay, right, Andy. So one of the important concept, guys, here in aptitude, time and distance. So time and distance. Recording in progress. Okay, right, Andy. Listen, time, distance, speed. Time, distance, speed. So what are the units of time, guys? Anyone? So what are the units of time? So time units ఏంటండి? సో టైం యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి? అవర్స్, minutes and seconds. Okay, what are the units of time? Hours, minutes, seconds. Total enter the concept, guys, here. In this concept, time units are hours and seconds అండి. అంటే ప్రాబ్లంలో మినిట్స్ ఇస్తాడు, బట్ ప్రాబ్లమ్ని బట్టి మనం అవర్స్లో కానీ లేకపోతే సెకండ్స్లో కానీ కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. అదర్వైజ్ వాడు పర్టికులర్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు మాత్రమే మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి. ఓకేనా? సో నౌ టైమ్ యూనిట్స్ ఆర్ అవర్స్ ఆర్ సెకండ్స్, రైట్ అండి. సో పర్ డే how many hours? 24 hours, guys, here. Per day how many hours here? 24 hours, right, Andy. For example, how to convert 12 minutes to hours, Andy. 12 minutes మనం hours లో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామండి? Anyone? Guys, 12 minutes ని అవర్స్ లో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామండి? 1 hour is equal to how many minutes? 12 minutes. So 12 by 60. Let me calculate. So 12 ones are 12 fives are, and 1 by 5 hours, guys, here. 1 by 5 hours. So minutes ని hours లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60 అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో 12 minutes మనము సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎనీవన్ 12 minutes ని మనం సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే guys, am I audible, all of you? Yes, sir. రైట్ అండి. సో మినిట్స్ ని మనం సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే సో ఇంటూ 60 అండి. ఓకేనా? మినిట్స్ ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 60. 12 6 72 అండ్ 720 సెకండ్స్, గాయస్. కన్వర్షన్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయడం, సో మినిట్స్ ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్, గాయస్. ఓకేనా? రైట్ అండి. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్స్, గాయస్. దిస్ పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో కమింగ్ టు ద టైమ్ యూనిట్స్ ఆర్ అవర్స్, next minutes and seconds, right, Andy. And next, what are the units of distance, guys? What are the units of distance? Distance ki ప్రమాణాలు ఏంటి అండి? యూనిట్స్ ఏంటండి? kilometers and meters, guys. In this concept, generally we are using kilometers and meters, guys. 1 kilometer is equal to how many meters, guys? 1 kilometer is equal to how many meters? How many meters? 1000 meters అండి. ఎందుకు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు మీరు? 1 meter is equal to how many centimeters? 100 centimeters అండి. 100 centimeters. సో ఇవన్నీ మీకు అద్భుతంగా వచ్చాయి అనుకుంటా నేను, అందుకని ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాను. నో ఇష్యూ అండి. అంటే చిన్న క్వశ్చన్స్ మీకు అడుగుతుంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నట్టుంది. నో ప్రాబ్లం అండి.
So what are okay, right? What are the units of speed? The speed units are kilometer per hour or meter per second. Kilometer per hour or meter per second. That's why I'm saying. So time units are hours and seconds అండి. ప్రాబ్లంలో టైం యూనిట్స్ ఏంటి అవర్స్ కానీ సెకండ్స్ కానీ బట్ మినిట్స్లో వచ్చినా సరే వీఆర్ కన్వర్టింగ్ అవర్స్ కానీ సెకండ్స్లో కానీ కన్వర్ట్ చేసుకుంటామండి నో ప్రాబ్లం ఓకేనా రైట్ అండి నెక్స్ట్ so look like a magic triangle guys here and here is the distance speed into time. For example, I want to time formula, just close them the time, remaining is distance by speed. So the time formula distance by speed. Next, for example, I want to distance formula, just close them the distance, remaining is speed into time. Remaining is speed into time. For example, I want to speed formula, just close them the speed and remaining is distance by time. So distance by time. These three basic formulas are very important guys. These three basic formulas are very important. Okay na? Right Andy. What is the formula of time guys? Distance by speed. What is the formula of distance guys? Speed into time. Right. What is the formula of speed guys? Distance by time. These three basic formulas are very important guys here. Very important. In this concept, units also very important. Each and every problem definitely units ఉంటాయండి. Units లేకుండా అసలు ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ఉండవు. ఓకేనా రైట్ అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ కన్వర్షన్ convert kilometer per hour to meter per second and second point convert meter per second to kilometer per hour. So these 2 points also very important guys here. The first point convert kilometer per hour to meter per second. Blindly we are using 5/18. ఎవరు చెప్పినా సరే 5/18 గుర్తుపెట్టుకోమంటారండి. సో మరి 5/18 ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ అనే డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి రైట్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ కిలోమీటర్ టు మీటర్స్ గాయస్ సార్ కిలోమీటర్ టు మీటర్స్ 1 kilometer is equal to how many meters 1000 meters by నెక్స్ట్ అవర్స్ ని మనం సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 1 hour is equal to how many minutes 60 minutes 1 minute is equal to how many seconds 60 seconds otherwise directly మీరు సో 3600 గా రాయొచ్చండి నో ప్రాబ్లం గైస్ లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ 2 zeros కి క్యాన్సిల్ అండి నెక్స్ట్ 2 5s are and 2 3s are and numerator is how much 5 denominator is how much 3 6s are 18 and every time 1000/60 into 60 note చేయకుండా directly we are using 5/18 అండి directly we are using 5/18 and for example the question like this convert 72 kilometer per hour to meter per second convert 72 kilometer per hour to meter per second అని అడుగుతారండి అంటే సింపుల్ గా మనం ఏం చేద్దాము 72 into 5/18 రాద్దామా లేకపోతే 1000/60 into 60 నోట్ చేద్దామా ఓకేనా ఎలా సాల్వ్ చేసిన నో ప్రాబ్లం విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయాలంటే సో 72 into 5/18 సో 18 1s are 18 4s are 72 4 5s are 20 so 20 meter per second 20 meter per second clear guys all of you Yes, sir. okay right Andy coming to the second point guys here convert meter per second to kilometer per hour we are blindly we are using 18/5 just reverse and గుర్తుపెట్టుకోండి reverse and గుర్తుపెట్టుకోండి okay right let me calculate for example so 25 meter per second to so kilometer per hour convert 25 meter per second to kilometer per hour so directly we are using 25 into 18/5 5 1s are 5 5s are 25 18 5s are 90 kilometer per hour 90 kilometer per hour okay these 2 points also very important guys here okay so conversion convert kilometer per hour to meter per second we are using 5/18 convert meter per second to kilometer per hour we are using 18/5 clear and all of you now any doubts again these two formulas Yes, sir. okay right I'm taking one more example guys here okay one more point here
not example. For example, speed, and here is the time. So now distance is constant, guys. Distance is constant. For example, distance is 200 kilometers. Distance is constant. So for example, the speed is 10 kilometer per hour, guys. The speed is 10 kilometer per hour. Okay, so 200 kilometers reach avvadaniki. So how much time, guys? 200 kilometers reach avvadaniki how much time? And what is the formula of time? So distance by time distance by speed kada. Distance anta 200 kilometers, speed anta so 10 kilometer per hour. 0 ki 0 cancel చేసామనుకోండి 20 hours అండి. సో మీరు 10 kilometer per hour స్పీడ్ తో వెళ్తే 20 hours లో 200 kilometers మీరు రీచ్ అయిపోతారని మీనింగ్ అండి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై స్పీడ్ ఈస్ 50 kilometer per hour, guys. My speed is 50 kilometer per hour అండి. Now tell me, guys, time is how much? ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 0 కి 0 క్యాన్సిల్, 5 1 5 4 ఓకేనా? 4 hours లో మీరు రీచ్ అయిపోతారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 kilometer per hour, guys, here. ఓకేనా? ఎంత టైంలో రీచ్ అయిపోతారు? 200 kilometers ఫాస్ట్ గా 2 hours కదండి. ఓకేనా? రైట్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయితే time will be decreasing, guys. Speed increase అయితే time will be decreasing. Okay na? Speed decrease అయితే time will be increasing, and both are inversely proportional to the speed is inversely proportional to the time, guys. Here speed is inversely proportional to the time. This point is very 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 important, guys. ఈ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోండి. సో తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మనం. ఓకేనా? రైట్ అండి. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఫార్ములా, guys. Average speed formula, guys. Average speed. Right. For house and school. For example, a boy going to school with a speed of 40 kilometer per hour. A boy going to school with speed of 40 kilometer per hour and come back to home with a speed of 60 kilometer per hour. A boy going to school with a speed of 40 kilometer per hour and come back to home with a speed of 60 kilometer per hour. Then find the relative speed. Then find the average speed. అండి. సో ఇలా యావరేజ్ స్పీడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు చెక్ ద డిస్టెన్స్. The distance is same. Then the average speed is 2 into product by sum, guys. Here the distance is same, so 2 into product by sum. Okay na? Right అండి. So 2 into x value ఎంత? 40 km per hour. Y value so much, guys, sir? 60 km per hour. 40 plus 60 so much? 100. 0 ki 0 ki cancel. 0 ki 0 ki cancel, guys, here. Okay na? So 2 4 8. 8 6 48 km per hour. The average speed is how much, guys, here? 48 km per hour. Okay na? Right. So find out the average speed అన్నప్పుడు check the distance, guys. The distance is same. Then the average speed is so 2 into product by sum, or 2 into x into y by x plus y. సో డిస్టెన్స్ సేమ్ గా ఉన్నప్పుడు హౌస్ నుండి స్కూల్ కి, స్కూల్ నుండి హౌస్ కి. ఓకేనా? ద డిస్టెన్స్ ఇస్ సేమ్. దెన్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఇస్ 2 into product by sum. ఓకేనా? రైట్ అండి. అండ్ కమింగ్ టు ద వన్ మోర్ పాయింట్, గైస్, హియర్. Right. The total distance is 600 kilometers. A person moving first half 400 kilometers. So first half 400 kilometers with a speed of 80 kilometer per hour. A person moving first half 400 kilometers with a speed of 80 kilometer per hour and remaining distance with a speed of 40 kilometer per hour. Then find the average speed. Okay. Now tell me, guys, here the distance is same or different? Now tell me, guys, the distance is same or different? All of you please respond.
The total distance is how much? Guys, I'm audible, all of you. The total distance is how much? 600 kilometers. Okay, na? First half is how much? 400. 200 kilometers. So remaining half is how much? 200. And 400, 200. So now distance same or different? Different. The distance is different, then the average speed is total distance by total time taken. So total distance by total time taken. The total distance is how much, guys? 600 kilometer. The total time is how much? Time is given here? No. So we have to find out the time. What is the formula of time? Distance by speed. First distance is how much? 400 kilometers with the speed of 80 kilometer per hour. 0 key cancel. 8 ones are 8 5s are, and 400 kilometer travel cheyadiki it takes how much time? 5 hours. Right. Remaining distance is how much? 200 kilometer with the speed of 40 kilometer per hour. 0 key cancel. 4 ones are 4 5s are, and 5 hours andi. And 200 kilometer travel cheyadam kuda it takes how much time? 5 hours. 5 hours. And the total time is how much? 10 hours. 5 plus 5, 10. Okay, 0 key cancel is equal to 60 kilometer per hour. Okay, 60 kilometer per hour. The distance is different. The distance is different. Then the average speed is total distance by total time taken. Total distance by total time taken. ఓకేనా? ఇంకా యావరేజ్ స్పీడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి, అక్కడ ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫ్యూ మోర్ సో ఫార్ములాస్ ఉంటే అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్గా. ఓకేనా? సో జస్ట్ రిమెంబర్ గాయ్స్ సార్, సో ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ సేమ్, దెన్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ 2 into product by sum. The distance is different, then the average speed is total distance by total time taken. Clear guys, all of you? Any doubts in this point? Right. Next అండి, నెక్స్ట్ ఫార్ములా లేటెంట్ ఎర్లీ కేసెస్. లేటెంట్ ఎర్లీ కేసెస్ ప్రాబ్లంలో క్లియర్గా ఉంటుందండి, లేటెంట్ ఎర్లీ కేసెస్ అని. Right అండి, a boy going to school with the speed of 5 kilometer per hour. A boy going to school with speed of 5 kilometer per hour. He is late by 5 minutes. However, another day, the boy going to school with the speed of 6 kilometer per hour. However, another day, the boy going to school with the speed of 6 kilometer per hour. He before reached 5 minutes early. So find out the distance between house and school. Okay, right, in 1 second. Right, and just to remember guys here, this formula, find out the distance, product of two speeds by difference of two speeds into time అండి. ప్రాబ్లంలో క్లియర్గా ఉంటుందండి, ఒక లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్ అని. థర్డ్ టైం యూజ్ దిస్ ఫార్ములా గైస్ హియర్, ప్రాబ్లంలో క్లియర్గా ఉంటుంది. ఏ బాయ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ 5 kilometers per hour ఈజ్ లేట్ బై 5 minutes. However, another day, the boy going to school with speed of 6 kilometers per hour. He before reached 5 minutes early. Find out the distance between house and school entered. So that time use this formula guys sir. Product of two speeds by difference of two speeds into time. Okay na? Right అండి, just clear గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ అండి. ఫస్ట్ స్పీడ్ ఎంత? 5 kilometers per hour. సెకండ్ స్పీడ్ ఎంత? 6 kilometers per hour. డిఫరెన్స్ ఎంత? 1 kilometer per hour into time.
here is the given 5 minutes late, here is the given 5 minutes early. And ఏ టైం ని మనం కన్సిడర్ చేయాలండి అంటే so here in this concept guys, time also very very important guys. So one late case and one early case is given, add the total time. One late case, one early case is given, add the total time. Two late case and two early case is given, subtract the time, so this point also very 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 important guys sir. One late case, one early case is given, opposite is given, add, same is given, subtract. Okay na? Right andi. So 5 minutes total how many minutes? 10 minutes. Okay, so what are the units of time in this concept? Hours and seconds. But here is the given minutes అండి అంటే minutes ని hours లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60. minutes hours లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60. let me calculate. 0 కి 0 కి cancel, 6 కి 6 కి cancel, then is equal to how many kilometers? So 5 kilometer. The distance between house and school is how many kilometers guys sir? 5 kilometers. ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి. 2 లేట్ కేసెస్ ఉండొచ్చు, 2 ఎర్లీ కేసెస్ ఉండొచ్చు, ఒక లేట్ కేసు 1 ఎర్లీ కేసు అని అవ్వచ్చు అండి. ద టైమ్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 స్పీడ్స్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2 స్పీడ్స్ ఇంటూ టైం. ఓకే రైట్ అండి. ఓకే, సో ప్రాబ్లంలో క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారండి. ఒక లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్ ఇచ్చినప్పుడు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా, డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 స్పీడ్స్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2 స్పీడ్స్ ఇంటూ టైం అండి. దట్ టైమ్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఒకవేళ టైం కూడా ఇచ్చినప్పుడు ఒక 2 లేట్ కేస్ ఇచ్చినప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్, 2 ఎర్లీ కేస్ సబ్ట్రాక్షన్, 1 లేట్ కేస్ 1 ఎర్లీ కేస్ ఇస్ గివెన్, దట్ టైమ్ యూ కెన్ యాడ్ గైస్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ దిస్ ఫార్ములా? Right. Coming to the next formula guys, relative speed. Very very important guys, relative speed. Right hand. For example, one person going to A stage to B stage with the speed of 100 km per hour. Another person also moving A stage to B stage with the speed of 50 km per hour. Find out the relative speed. Find out the relative speed. Now tell me guys, all of you, both are moving in the same direction or opposite direction? Both are moving in the same direction. Both are moving in the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y. The relative speed is s is equal to x minus y. For example, first person speed is how much? 100 km per hour. Second person speed is how much? 50 km per hour. The difference is how much? 50 km per hour. 50 km per hour. Both are moving in the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y. ఇది 2 persons ఏ కాదండి, 2 trains, 2 buses, 2 cars, anything moving in the same direction, the relative speed is s is equal to x minus y. Here x means first person, y means second person, or x means second person, y means first person. ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. ఎవరి స్పీడ్ హైయెస్ట్ ఉంటే ఫస్ట్ ఆ పర్సన్ ని మనము కన్సిడర్ చేస్తామండి. ఓకే రైట్. Coming to the second one guys here. Coming to the second one. One person moving A stage to B stage. Second person coming B stage to A stage with speed of 100 km per hour. First person speed is 50 km per hour.
then find the relative speed. Now tell me guys, both are moving in the same direction or opposite direction? Both are moving opposite direction. In opposite direction, the relative speed is s is equal to x plus y. So the relative speed is s is equal to x plus y, and 50 plus 100 is equal to, so 150 kilometer per hour. 150 kilometer per hour. Okay, right? And two trains and two buses, two cars, anything moving in the opposite direction, the relative speed is s is equal to x plus y. In same direction, x minus y. Opposite direction, x plus y. So these 2 points are very, very, very important, guys. Here, clear, and all of you? Say yes or no. Yes, sir. Okay, right. So ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం, ఒకసారి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. A thief goes away with a Santro car at a speed of 40 km per hour. The theft has been discovered after half an hour and the owner sets off in a bike at 50 km per hour. When will the owner overtake the thief from the start? Okay, from the start. What is the answer, guys? Anyone? Read the question properly. So read the question properly. Okay, right hand. Right. A thief goes away with a Santro car at a speed of 40 km per hour. After half an hour, the theft has been discovered. After half an hour, owner sets off in a bike at 50 km per hour. When will the owner overtake the thief from the start? Okay, so and we have to find out the time kada. We have to find out the time. What is the formula of time? What is the formula of time? Distance by speed. Very good. Distance by speed. And now tell me, guys, so distance is how much? Distance is given here. Distance is given. Right. Thief speed is how much? Thief speed is how much? 40 km per hour. What is the meaning of 40 km per hour? What is the meaning of 40 km per hour? He travel in 1 hour how many kilometers? 40 kilometers. Okay, 1 hour ki 40 km travel చేస్తాడు. అంటే after half an hour అన్నాడు. half an hour అంటే how much distance? 1 hour ki 40 అయితే half an hour 20 kilometers కదండి. 20 by. Okay, speed is how much? Thief speed is 40 km per hour. Owner speed is 50 km per hour. Now tell me, both are moving in the same direction or opposite direction? Same direction. Okay, so the relative speed is s is equal to x minus y. And so 50 minus 40 is equal to, so 10 km per hour. 0 ki cancel. And after 2 hours, owner overtake the thief. After 2 hours, owner overtake the thief. అంటే ప్రాబ్లంలో ఎక్కడైనా సరే మీకు సో 2 persons ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద అపోజిట్ డైరెక్షన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారా మీకు? నో, స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు. అంటే స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే మనమే అజంప్షన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి. స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వకపోతే మనమే అజంప్షన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇంకా ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం గైస్? ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం.
Right. I'm taking one more example, guys. The total distance is 90 kilometers. The distance between A and B is 90 kilometers. One person moving city A to city B with the speed of 20 kilometer per hour. With the speed of 20 kilometer per hour at 6 a.m. At 6 a.m. Right. Second person coming city B to city A with the speed of 25 kilometer per hour. With the speed of 25 kilometer per hour at 7 a.m. At 7 a.m. At what time two persons are meted? At what time two persons are meted? What is the answer, guys? Anyone? At what time two persons are meted? And we have to find out the time, guys. The time formula, distance by speed. So distance is how much? Distance is how much? So 90 kilometers. Distance is how much? 90 kilometers. Okay, na? Right, Andy. So now speed is how much? Both are moving in opposite direction. What is the relative speed? S is equal to x plus y. Then 20 plus 25 is equal to 45 kilometer per hour. 45 kilometer per hour. And substitute here 45 kilometer per hour. So 45 ones are 45 twos are. After 2 hours both are meted. No, Andy. This is blunder mistake, Andy. ఓకేనా, అది రాంగ్. ఎందుకు రాంగ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి, జస్ట్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకేనా, రైట్. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో అంటే టైం మెన్షన్ చేయలేదండి, ఇక్కడ టైం మెన్షన్ చేశారు. సో ఫస్ట్ పర్సన్ మూవింగ్ 6 o'clock, సెకండ్ పర్సన్ మూవింగ్ 7 o'clock, అంటే డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 1 hour. డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 1 hour. అంటే 1 hour లో ఫస్ట్ పర్సన్ సమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తారు కదా, అంటే 1 hour సైలెంట్గా ఉంటారా? నో కదా. అంటే హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ హీ ట్రావెల్డ్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ 1 hour? First person in 1 hour, how many kilometers traveled? 20 kilometers. 20 kilometers. ఇక్కడ స్పీడ్ ఎంత అండి? 20 km per hour కదా, అంటే 1 hour కి 20 kilometers వెళ్తారు. మీరు 40 kilometers ఎలా చెప్తున్నారు? కొంతమంది మెసేజ్ చేశారు. ఓకేనా, రైట్. సో 1 hour కి 20 km ట్రావెల్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత? 90. 90లో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పర్సన్ మూవింగ్, సో 20 kilometers. అంటే నౌ టైం ఎంత ఇప్పుడు? 7 o'clock అండి. ఇక్కడ కూడా 7 o'clock. బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ద సేమ్ టైం, నో ఇష్యూ అండి. అంటే సో నౌ డిస్టెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 70 kilometers, guys. స్పీడ్ లో ఎనీ చేంజెస్? నో చేంజెస్. సో దట్స్ వై. సో 45 km per hour. బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ద రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇస్ s is equal to x plus y. సో 45 ones are, I'm taking approximately 1 hour 55 minutes, guys. After 1 hour 55 minutes, both are meted. At what time? And 8:55. 7 o'clock idhar move ayyaru kada. 7 plus 1 hour 55 minutes అంటే 8:55. ఓకేనా, రైట్ అండి. అంటే ప్రాబ్లమ్ మీరు ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారా? నో, స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు. ఓకేనా, మనమే అజంప్షన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. డయాగ్రామ్ డ్రా చేసే టోటల్ ఎంటర్ ది కాన్సెప్ట్కి వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీ అండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి ఇది కదా, వెరీ బిగ్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో. అండ్ టోటల్ ఎంటర్ ది యాప్టిట్యూడ్ టాపిక్లో. సో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ వెరీ బిగ్ లెంత్ టాపిక్ అండి. సో వెయిటేజ్ అట్లీస్ట్ 1 to 3 మార్క్స్ ఉంటుందండి. 3 to 4 మార్క్స్ వరకు ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఒక టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ మాత్రమే నేర్చుకుంటే సరిపోదండి. సో దానికి ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్ ఉంటుంది, యావరేజ్ స్పీడ్ ఉంటుంది, బోట్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ ఉంటుంది, రేస్ అండ్ గేమ్స్ ఆల్సో దేర్. ఓకే, రైట్ అండి. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఫార్ములా అండి, చూద్దాం ఒకసారి. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఫార్ములా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఎ పర్సన్ కెన్ కవర్ ఏ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ఇన్ 1 hour 24 minutes by covering 2/3 of the distance at 4 km per hour and remaining at 5 km per hour. Find the total distance. Find the total distance అండి. ఓకే, రైట్. 1 second డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను.
Right. So we have to find out the time అండి. A person can cover a certain distance. A certain distance మనకు తెలియదండి. We don't know. Let x అనుకుందామండి. Okay. First I'm going to basic method. After that no need pen and paper guys. After that no need pen and paper. The certain distance we don't know. Let x. A person can travel first half 2/3 of the distance with speed of 4 km per hour and remaining distance with speed of 5 km per hour అండి. ఓకేనా రైట్ లిజన్ గాయ్స్ సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 2/3 అండి అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 3 parts గాయ్స్ హియర్ టోటల్ డిస్టెన్స్ 3 parts అందులో ఫస్ట్ హాఫ్ 2 parts కంప్లీటెడ్ రిమైనింగ్ హాఫ్ ఈస్ హౌ మచ్ 1/3 guys here 1/3 into x and 2/3 into x. Why? Because we don't know exactly total distance. That's why we are taking let x guys here. Right అండి సో ఇక్కడ చూడండి ఇదేమవుతుంది d1 అవుతుంది ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ ఇదేమవుతుంది d2 ఇది ఫస్ట్ స్పీడ్ ఓకేనా s1 s2 అండ్ టైమ్ ఈస్ గివెన్ అంటే ప్రాబ్లంలో మీకు 2 డిస్టెన్స్ 2 speeds 1 time is given. Third time uses formula d1 by s1 plus d2 by s2 is equal to t అండి. Okay, so problem లో కానీ 2 distance 2 speeds 1 time is given. So that time use this formula guys d1 by s1 plus d2 by s2 is equal to t అండి. ఒకసారి సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఇక్కడ. So d1 is how much 2/3 into x. d2 is how much 1/3 into x. So speed is how much 4 km per hour and 5 km per hour. The time is how much 1 hour 24 minutes అండి. ఇప్పుడు మనకి టైంకి యూనిట్స్ ఏంటి అవర్స్ ఆర్ సెకండ్స్ అని చెప్పాను. మినిట్స్లో ఉండొచ్చా ఉండకూడదు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సో మొత్తాన్ని మనం అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే 1 అవర్ని మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తా 60 minutes అండి ప్లస్ 24 టోటల్ హౌ మెనీ మినిట్స్ 84 minutes. 84 minutesని అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60. ఆల్రెడీ యూ నో గైస్ హియర్ మినిట్స్ని మనం అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. సో 12 5s 12 7s 84 అంటే 7/5 hours. 7/5 hours అండి. ఓకే ఇంకా రైట్ అనేది ఫాస్ట్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దామండి. సో 3 4s 12 అంటే 2x/12 ప్లస్ 3 5s 15 అంటే x/15 is equal to 7/5. 12కి 15కి LCM ఎంత 60. 12కి 15కి LCM is how much 60. ఇక్కడ 60ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి 12 1s 12 5s 60 5 2s 10x ప్లస్ అండ్ ఇక్కడ 16 సబ్స్టిట్యూట్ చేసామని 15 4s 4x is equal to 7/5 అండి. టోటల్ సమ్ చేయండి 10 plus 4 ఎంత సో 14x/60 is equal to 7/5 అండి. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ 7 1s 7 2s 5 1s 5 12s 2 1s 2 6s and x is equal to how many kilometers guys 6 kilometers. So which option is the right answer? Option 1 is the right answer guys. So this is a basic method అండి. If you are going to basic method guys definitely we are taking 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time అండి. I want to answer just within fraction of seconds without pen. ఓకేనా సో జస్ట్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు అంటే ఎగ్జామ్లో షార్ట్ కట్స్ అని మనకు గుర్తు రాలేదనుకోండి ఫాస్ట్గా ఏం చేస్తామండి మనము ఒక సో బేసిక్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే ఆల్వేస్ షార్ట్ కట్స్ అని చాలామంది గుర్తుండవు. ఓకేనా అందుకని బేసిక్ మెథడ్ ప్రాపర్గా ఉంటే షార్ట్ కట్స్ మనం వచ్చినా రాకపోయినా సరే బేసిక్ మెథడ్ని సో సాల్వ్ చేస్తాం అన్నమాట ప్రాబ్లం. ఓకేనా రైట్ అండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షార్ట్ కట్ మెథడ్ గైస్ సార్ ఆల్రెడీ నో గైస్. సో స్పీడ్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద time. Just remember this point guys. Speed is inversely proportional to the time అండి. అంటే స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే టైం విల్ బి డిక్రీజింగ్. ఓకే సో స్పీడ్ అనేది డిక్రీజ్ అయితే టైం విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. రైట్ అండి. లిజన్ గైస్ సార్ క్లియర్లీ ద గివెన్ స్పీడ్స్ 4 km per hour 5 km per hour అండి. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ 5 km per hourని 1 km per hour రెడ్యూస్ చేస్తాను. క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ 4 km per hour ఉంది, ఇక్కడ 5 km per hour ఉందండి. అంటే ఒక 1 km per hour రెడ్యూస్ చేస్తాను. అంటే బోత్ ఆర్ సేమ్ చేయడానికి అండి నేను ఇక్కడ బోత్ స్పీడ్స్ని ఈక్వల్ చేయడానికి సో సెకండ్ స్పీడ్ని 1 km per hourని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా అంటే మీనింగ్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు స్పీడ్ని రెడ్యూస్ చేసే టైం విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ నేను చెప్తుంది ఇప్పుడు వరకు స్పీడ్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ద టైం అన్నాడు. గివెన్ టైం ఎంత 1 hour 24 minutes అండి. అంటే 1 km per hour నేను తగ్గిస్తున్నాను కాబట్టి టైం కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ కొంచెం ఎంత అంటే సో 1 hour 30 minutes తీసుకుంటున్నాను. సార్ మీరు 1 hour 30 minutes ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా తీసుకుంటున్నారు సార్ అంటే నా క్యాలిక్యులేట్ 0 అనుకోండి ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఉంటుందండి, అందుకోసం తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఓకేనా రైట్ అండి. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి
ఇక్కడ 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్, ఇక్కడ కూడా 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండి. అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ గైస్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్? All of you please respond. So what is the meaning of 4 kilometer per hour? అంటే 1 hour కి travel how many kilometers? 4 kilometers. Very good అండి. Listen. అంటే 1 hour కి 4 kilometers అయితే half an hour కి how many kilometers guys? Half an hour కి how many kilometers? ఫాస్ట్ గా అండి 2 kilometers. ఓకేనా? 4 + 2 ఎంత? 6 kilometers. ఓకేనా? సో మీరు బేసిక్ మెథడ్ వెళ్తే విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సరే కదా. సో షార్ట్ కట్ మెథడ్ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సరే కదా. సో దీనికోసం పెన్ పేపర్ అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్ కదా. కొంచెం కామన్ సెన్స్ వాడితే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సార్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు తెలుస్తాయి సార్ అంటే, సో మనం ఫండమెంటల్స్ బేసిక్స్ ప్రాపర్గా ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే మనము సో నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్స్ సాల్వ్ చేయగలం. మన దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి, మీ ఏ షార్ట్ కట్స్ అయినా అప్లై చేయొచ్చు. మన దగ్గర కంటెంట్ లేకపోతే ఏం చేయగలమండి? అందుకోసం పద్ధతి ప్రకారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను బేసిక్ మెథడ్ చెప్తాను, ఆ తర్వాత షార్ట్ కట్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాను. ప్రాబ్లమ్స్ అని మనము ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటామండి. ఓకేనా? ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ అనేవి రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దామండి మనం. లేకపోతే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్ని బట్టి మనం అక్కడ ఫార్ములాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పటివరకు అబ్జర్వ్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్లీ 1 hour అనేది మనకి ఓన్లీ ఫార్ములాస్కే వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ 1 hour ఫార్ములాస్ చెప్పాను కూడా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే? సో టుమారో క్లాస్లో సమ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి ఇప్పటివరకు మనం ఏమైతే డిస్కస్ చేసామో ఆ పాయింట్స్ని ఒకసారి చూద్దామండి ఇక్కడ మనం. ఓకేనా? ఏమేమి డిస్కస్ చేసామండి? ఫస్ట్, వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం, వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్, వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పీడ్. ఓకేనా? రైట్ అండి. వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం గైస్ హియర్? అవర్స్, మినిట్స్ అండ్ సెకండ్స్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ గైస్ హియర్? కిలోమీటర్స్ అండ్ మీటర్. వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ గైస్? కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అండి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ టైం గైస్? Distance by speed. What is the formula of distance guys? Speed into time. What is the formula for speed guys? Distance by time. And coming to the next point, conversions. Convert kilometer per hour to meter per second. We are using 5/18. Convert meter per second to kilometer per hour. We are using 18/5. Okay. Next, coming to the average speed cheppanu. Same distance is given. So what is the formula? 2 into product by sum. So this different distance is given. So total distance by total time taken. Late and early cases. What is the formula? Product of 2 speeds by difference of 2 speeds into time. Okay. So time mention చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? So one late case, one early case is given. Add the total time. 2 late case, 2 early case is given. Subtract that time. And coming to the next point, I'm discuss చేసాం మనము relative speed అండి. So 2 persons, 2 trains, 2 buses, anything moving in the same direction, the relative speed is s is equal to x minus y. In opposite direction, so s is equal to x plus y. ఓకే, ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను వీటికి సంబంధించి. అండ్ ఇంకా ప్రాబ్లంలో కానీ 2 డిస్టెన్స్, 2 స్పీడ్స్, 1 టైమ్ ఈస్ గివెన్. ద టైమ్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా d1/s1 plus d2/s2 is equal to t. ఓకే, అప్ టు నో ఇవి పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేసామండి. ఈ పాయింట్స్కి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి?